But also keep asking yourself the question, where exactly I am good at. এটা খুঁজে বের করার উপায়টা কি আসলে? On that point, I would like to come to my last philosophy of ACT, যেটাকে আমি বলেছিলাম হচ্ছে T for Transcend. ACT এর A বা আস্কে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে we ask ourselves the question, self-inquisition, collective self-inquisition. C, which was calibrate, we tried to calibrate our strength through creating a framework. সেই ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে আমি এইমাত্র আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি। But none of this will be successful until or unless you have the courage. আপনাকে মনে রাখতে হবে, one of the reason human species are so unique, the reason we have been called in the Quran as Ashraful Makhluqat, because we have a fantastic ability to transcend. যেখানে টি হচ্ছে আমার লাস্ট ফিলসফি, যেটাকে আমি বলছি ট্রান্সেন্ড। ট্রান্সেন্ড হু? আনসার হচ্ছে ট্রান্সেন্ড ইয়োর সেলফ। হাউ ক্যান ইউ ট্রান্সেন্ড ইয়োর সেলফ? এর একটা খুব সাধারণ ব্যাখ্যা হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু ফেস ইয়োর ওয়ার্স্ট ফিয়ার। ইউ ক্যান নট বি ডিটার্ড by your limitations. You are better than your limitations. Dekhan, as an academic myself, I have mentored so many people in my last 10 years of university teaching. You know where I found the most of my motivations from? My most of motivations came from those students যাদেরকে আমি দেখেছি they have limitations, but তাদের যে limitations, তারা সেই limitations গুলাকে তাদের নিজেদেরকে ডিফাইন করার জন্য ব্যবহার করে নাই। They have done something to overcome their limitations. And I have found out students who have physical impairment. I have found out students who are psychologically challenged. I have found students who have tremendous financial difficulties. Yet, I found none of them used any of those as an excuse. But they have made a promise to themselves that I'm better than my limitations. Those are the best example for me. That is the main philosophy of my last point, T, transcend. Face your worst fear. আপনার growth কখন শুরু হয়? When do you start growing? In fact, when do you start outgrowing yourself? When you start dealing with your incapacities and shortcomings. আপনার shortcoming কি? ভালো কথা বলতে পারেন না? আপনার shortcoming কি? Financial difficulty? আপনার shortcoming কি? আপনি ঢাকার বাইরে গ্রাম থেকে আসছেন? None of these are shortcoming. You have to deal with your shortcoming because you are much stronger than your limitations. But এই limitations খুঁজে বের করার উপায় আছে। এটাকে যদি আমরা গল্প হিসেবে নেই, we will never try to understand how exactly can we do it. So the question is, how can we do it? আমাদের মানুষ হিসেবে we have tendency, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে irrational tendencies. ড্যানিয়েল কানেমানের খুব চমৎকার একটা কনসেপ্ট হচ্ছে you have to control your irrational tendency. আমরা আমাদের ভয়কে জয় করতে পারি না, যারা ভয়কে জয় করার কথা সবসময় বলেন। এর একটা মূল কারণ হচ্ছে যে we have a concept that we use for ourselves. আমরা নিজেদের ব্যাপারে কনসেপ্ট ব্যবহার করি। এটাকে ড্যানিয়েল কানেমের বলছেন ন্যারো ফ্রেমিং। ন্যারো ফ্রেমিং মানে হচ্ছে আমরা সবসময় ইমিডিয়েট রেজাল্টের দিকে ফোকাস থাকি। আমাদের ছোটবেলা থেকে আমরা যে সংস্কৃতিতে বড় হয়েছি, যে সমাজে বড় হয়েছি, আনফর্চুনেটলি আমাদেরকে ব্রডার ভিউ দেখার কথা শেখানো হয়নি। We are always looking for immediate benefits. আমার এই মুহূর্তে একটা চাকরি দরকার, আমার এই মুহূর্তে একটা সাকসেস দরকার, আমার এই মুহূর্তে কিছু করতে হবে। But look at the broader view. Don't be sidelined by the short-term benefit. Look at the broader view. এবং এই ব্রডার ভিউ আপনার পক্ষে কোনোদিনই আসবে না যদি আপনি শুধুমাত্র ফলো দ্য স্ট্যাটাস কো। আপনি স্ট্যাটাস কোকে ফলো করলে ইউ উইল নেভার ফাইন্ড আউট আ সলিউশন। সুতরাং আপনাকে সবসময় নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে আমি আসলে সত্যিকার অর্থে যা করছি সেটা কতটুকু মিনিংফুল। দ্যাটস এক্স্যাক্টলি ওয়াই আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দ্য ফার্স্ট টু কনসেপ্ট, ask and calibrate. So I won't repeat myself. সুতরাং
জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করার সময় ন্যারো ফ্রেমিং করবেন না, ইমিডিয়েট শর্ট টার্ম গেইনের কথা ভাববেন না, চিন্তা করবেন যে ইন দি লং রান হাউ ইট ইজ গোয়িং টু এফেক্ট মি অ্যান্ড আদার্স। ওয়েল, আপনি যদি সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনে একটা বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে চান, আপনার সামনে এমন অনেক অফার আসবে যেখানে আপনাকে বলতে হবে নো। অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। অনেকেই স্টিভ জবসের নাম শুনেছেন, সাম অফ ইউ থিঙ্ক হি ইজ অ্যান হিরো। স্টিভ জবসের খুব ইন্টারেস্টিং একটা কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে হি ইজ মোর প্রাউড অ্যাবাউট দ্য নোজ দ্যান দ্য ইয়েসেস। Nassim Nikolai Taleb, one of my most favorite philosophers, he is a probabilist and philosopher. ওনার একটা কনসেপ্ট উনি শেয়ার করেছেন ইন হিজ বুক অ্যান্টিফ্রেজাইল। সো ওনার একটা কনসেপ্ট হচ্ছে যে দের ইজ অ্যান অ্যান্টিফ্রেজাইলিটি অফ নলেজ, অ্যান্টিফ্রেজাইলিটি প্রিন্সিপাল অফ নলেজ। সেটা কি? উনি বলেছেন যে নলেজ গ্রোজ বাই সাবস্ট্রাকশন মাচ মোর দ্যান অ্যাডিশন। সুতরাং a system becomes more robust by reducing the negative parts rather than adding the positive parts. সুতরাং it's important for you to understand that where you should say no. সুতরাং আমরা সবাই শর্ট টার্ম বেনিফিটের দিকে খেয়াল করি। আমার এখন এই মুহূর্তে একটা চাকরি অফার আসছে, সো লেটস সে ইয়েস টু ইট, বাট গো ফর সিরিয়াস সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড দেন সে ইয়েস টু ইট। এটাকে আমি বলছি হচ্ছে কন্ট্রোলিং ইউর ইরেশনাল টেন্ডেন্সিস। আর আমাদের আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট হচ্ছে যে হুইচ ইজ কিপিং আওয়ার সেলফ অ্যাওয়ে ফ্রম সাকসেস, সেটা হচ্ছে মেন্টাল অ্যাকাউন্টিং বায়াস। একই কথা, সেটা হচ্ছে আমরা সবসময় উই আর নার্ভাস উইথ শর্ট টার্ম লসেস। পরীক্ষা খারাপ হয়েছে, ইউ আর ডেভাস্টেটেড। পড়তে যেতে চান, ভিসা রিজেকশন হয়েছে, ইউ আর ডেভাস্টেটেড। দিস আর মেন্টাল অ্যাকাউন্টিং বায়াস। শর্ট টার্ম লস in most of the cases can bring long-term benefits. Again, in Islamic tradition, that's why we always are encouraged to pray to Allah and be patient. Sabr, or patience, is one of the most important virtue in Islamic traditions. In all classical religious traditions, sabr or patience is important. So, যেটা আমি বলছি, remain dispassionate. So, don't do narrow framing. Be very careful about mental accounting bias. Narrow framing এর solution হচ্ছে take the broader view. Mental accounting bias এর solution হচ্ছে don't be burdened with your failures. Remain dispassionate to short-term failures. আমি আমার আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই, বাট শেষ করার আগে আপনাদেরকে বলি যে এই ধরনের ডিসকভারি অফ পটেনশিয়াল আলোচনা যারা শোনেন তারা সবসময় একটা মনে করেন যে আমার আপনি সেশনে যাচ্ছেন যেখানে আপনাকে এক ধরনের প্রেসক্রিপশন ধরায় দেওয়া হবে, যে প্রেসক্রিপশন দেখে দেখে আপনি নিজের পটেনশিয়াল ডিসকভার করে ফেলবেন। আপনারা যারা নিজেদেরকে ইন্টেলেকচুয়াল মনে করেন, যারা নিজেদেরকে সেন্সিয়াস হিউম্যান বিং মনে করেন, তারা জানেন যে there is no prescription for success. চিন্তা করতে পারেন যে আইনস্টাইন ডিসকভারি অফ পটেনশিয়াল বই পড়ে পড়ে আইনস্টাইন হয়েছেন? Nobody have been successful because they have listened to a lecture of discovering your own potential, wrote some books and read some books, and they have found their success. The most important people who have changed the history of human civilization are the ones who are self-aware. You can find yourself if you become self-aware. How can you be self-aware? I just have discussed. Act, ask, calibrate, and transcend. তারপরও যারা একটা ইউজফুল গাইডলাইন চান, তাদের জন্য I would like to suggest a few to-do list which is going to help you. এই কাজগুলো আপনারা করতে পারেন। If you can do it regularly, fantastic. If you cannot do it daily, then do it sporadically or periodically, but do it. যেমন ধরেন এর মধ্যে একটা হচ্ছে learn a new language. It always helps. Learning a new language is one of the most important
a cornerstone of finding oneself. Learn a specific skill. Coding skill আছে, ডিজাইনিং স্কিল আছে, ডেটা অ্যানালিসিস স্কিল আছে. Learn a specific skill. Third, you can also nurture your creative genes. Painting, singing, creative writing. Have you ever tried any creative pursuit? If you do, then you will understand that this is tremendously helpful. Then invest in yourself to learn communication skills. Very important. আমরা মনে করি যে the ability of communication is your inherent and dominant trait. Not true at all. So one of the most celebrated debater, the famous journalist Mehdi Hasan, he has a book called How to Win Every Argument, winning every argument. He was having a talk based on the book, and that's exactly where he said that he actually had a speech impediment during his childhood, but he turned out to be a great debater. সুতরাং আপনার short-term limitations is not going to define who you are. The reason Mehdi Hasan has become one of the greatest debaters because he have invested in himself. সুতরাং communication skill is something that you can always earn. Listen to the people who are better than you. Try to imitate them. Stand in front of a mirror and practice speaking. And that's exactly what I have done for myself, and it really helps. Then আরেকটা to-do list এর মধ্যে আছে হচ্ছে push yourself to visit new places and meet new people. Challenge yourself. Your thought processes, your belief system are challenged when you are stepping out of your comfort zone. সুতরাং কমফোর্ট জোন থেকে বের হয়ে দেখার চেষ্টা করেন. And when you get out of your comfort zone, you will understand যে, well, the world doesn't run based on your view. It will broaden your view, and it will make you a better person. If you to-do list করে লাভটা কি? দুইটা লাভ আছে. প্রথম লাভ হচ্ছে যে you have to understand there is a concept called erudition. আমরা ইমাম গাজ্জালির কথা বলেছি. যত ওয়েস্টার্ন ফিলসফার কথা আপনারা জানেন, যত ইসলামিক ফিলসফার কথা আপনারা জানেন, যত খ্রিস্টান ফিলসফার কথা আপনারা জানেন, এদের প্রত্যেকের জীবনে স্পেশালি আর্লি 18th century, 16th century, 17th century, 15th centuryতে যারা লিডিং স্কলার ছিলেন তাদের মধ্যে একটা কোয়ালিটি ছিল যে they were erudite. They did not only focused on their discipline, they have understanding of multiple disciplines. এবং আপনি আজকের দুনিয়াতেও আপনি যদি some of the finest professionalদেরকে দেখেন, their knowledge is not only confined to their own professional skills. সুতরাং এই টু ডু লিস্টের মধ্যে আমি যে কথাগুলো বলেছি, লার্নিং এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ, লার্নিং এ স্পেসিফিক স্কিল, নার্চার ইউর ক্রিয়েটিভ জিন্স, দ্যাট মানে হচ্ছে ইট ব্রডেন্স ইউর ভিউ. And when you start looking at different perspective, it makes you better as a professional. এটা হচ্ছে প্রথম রিজন. সেকেন্ড রিজন হচ্ছে যে আপনি যখন কগনিটিভ কোনো এঙ্গেজমেন্টে থাকেন, অর্থাৎ আপনার ব্রেইনটাকে আপনি কাজ করাচ্ছেন, that is the best thing that you could do to yourself, because আমরা সবসময় বলি যে a person who constantly learns never gets old. So if you want to be young, even at your 70s or 80s or 60s, the simplest thing is to keep learning. এবং আপনি জানেন না, through the process of doing these things, you might find your interest, which you did not think was possible. That's self-discovery.